Everybody, so happy to be here today for my new 365 challenge, live challenge. I'm here for day 1 of this new challenge, just going live for a few seconds, so I will let you reach me. If you come from YouTube, from Facebook, from LinkedIn, please let me know. If you want me to see your name in the comments, please allow Restream to share your name because I am going live with Restream to be able to go on several platforms. So please click on the link in the description if you are not on YouTube also, that I can see your name in the comments section of Restream. Thank you so much. I don't know who is here. Please let me know in the comments if you hear me well, if the video is okay, because I'm live on Facebook, LinkedIn, and YouTube for this first day. Let me know if you can hear me well, if the connection is good. I'm so happy to be here with you for this new challenge, and in English. It's a big challenge for me, but I'm so happy because it's so funny for me to speak in English. I love thinking in English, doing things in English. When I am reaching for mentors on the internet, I love hearing them in English. Lots of the mentors I am following for now are in English, so my days are a lot in English for now, and so I'm so happy to do the challenge in English today. Hi Sandrine, the connection is good. Thank you so much. Welcome, welcome, welcome. I'm so happy to see you there. So if the sound and the connection is good, so we can go. So if you don't understand English, so I will just say a little few words in French for my French community because I love you. And I will go back in English in a few seconds. So, si tu es francophone et que tu ne comprends pas du tout l'anglais, je t'invite à rejoindre la chaîne YouTube que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Et si ce n'est pas le cas, tu la trouves dans ma bio, selon le réseau social où tu te trouves. Et si tu ne la trouves pas, n'hésite pas à venir me voir en privé pour que je puisse te la partager. Et tu pourras sous-titrer les vidéos en français et donc recevoir en français. Ça peut mettre un petit temps avant que les sous-titres arrivent, je ne sais pas. Et alors, tu pourras avoir en français ces transmissions. Et si tu souhaites être plus bilingue ou si tu souhaites devenir bilingue, eh bien, ça peut être une super occasion pour toi. So, go back to English. Thank you so much for being here. And who is reaching us today? Hello, Sophie. No speaking English, top one day, good for you. Thank you. So, Sophie, si tu veux nous suivre sur YouTube, tu peux trouver le lien pour la chaîne YouTube et voir les sous-titres. Et voilà. Thank you so much for your support. Merci beaucoup pour ton soutien pour cette première journée réunion. Love you. Okay. Thank you so much. Love you too. So let's go in English now. I will stay in English for the rest of this slide because switching is not so hard for me, but I want to be sure to share all I want to share this and to stay in the vibe because this is not the same vibe in French or in English. So maybe I will come back in French at the end of this slide to share a little bit more of this slide in French, the great lines, but for now I stay in English. Hello Céline, my first English lesson. I love this. Okay. I guess that my English conversation is not so freedom for the moment, so it may be a great English lesson if you want to learn English, to understand more English. I'm not so
you know, speaking in the American way, blah, 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 so fast, 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 and you can understand anything when you don't speak in English. So I guess it is a good way to start learning English because I'm not so fast, and maybe I will reach for my words sometimes. It's okay. I know it will not be perfect at the beginning. I hope YouTube is going to understand my English and the subtitles will be great. Let me know in the comments when you see it. I don't know if it is if it is available as soon as the light is here. Maybe it can take 24 or 48 hours to have the subtitles. Let me know when you can discover them. Oui, top, merci. Thank you. So what I wanted to share with you today. So restream, I said you already this, and reach us on YouTube. I already said this too. And if you want to share this, if you think that it can, if you know me, if you have followed my first 365 challenge in French and you like some things I have already shared and it can contribute to your life and you think it can contribute to someone you know, please share this. I noticed at the end of my first challenge, you know, the next day, the 365 day, last week, that it really was a party, yes. And I actualized that it would have to be a party every day, no? It would have to be a party every day. So what would it take in order to be a party every day? I can't share music because, you know, if I share music, there is rights, and I love artists, so I can understand this. I love sharing music because to be in the vibe, but as we are in a public platforms, I can't share music, but I am putting this first intention that this challenge can be a party for me, for you, and for every people who will join us on this journey, a new year journey. It's so exciting. So I put this first intention to create party times every day with you. It's so exciting. Even if some days I may not be at the top of my vibe, because, you know, when you come every day, I share this in French in the end of my first challenge. There is days where it is more challenging to come and be at the top, but it's also the embodiment of the incarnation human journey in this life, to be not always at the top, even if it's my intention, and if it is one of the great contribution of this challenge to be aware of my vibe every day. And I love this for this, not only for this, but it is one of the things I love challenging me every day. But in the human journey, sometimes we are not on the top. So what would it take to make every day as a party, even if I'm not at the top? And so English Miriam. So hi Nathalie. Oh, you will maybe laugh on my English, Nathalie, for this first day, but thank you to be here. Waouh, félicitations de te lancer dans un second challenge 365 jours. Hello, Marie-Christine. Thank you so much for your support. Yes, I'm so crazy. There is nobody to do this. I took a week without, and not really, because I came several times live in this week. So I really love that. I am addicted, like Coco says me when I talk
about this new challenge, and I am addicted to connection with people. I am addicted with sharing what contributes for me to expand my life. I am addicted to share my joy, because since I actualize that it is one of the first thing I have to do to contribute here for me and for you is to share my joy. And today, my joy is the first big present I can offer, because it's so easy for me to be in it, even if, as I shared before, it's not easy every day. I will not say to you that I am always joyful 24 hours by a day. There is some days like this, and I love them, and there is some days not like this. But I am very intentionally in all my days to switch my energy when it is not like that, and to come back to my joy, come back to the feeling of peace I can really reach in me, whereas what is happening outside. It's a great, strong present I had for life, from life in the past years. And I'm very happy to share this every day with you for this new challenge. Wow, bravo, j'adore. Hi, Aurélie, thank you to be here. Hello, Alexandra. Thank you to be here with me. I love you. It's such a joy. It's such a joy to connect with you today and to see you live. Thank you to be a part of this journey. I hope you will receive. So my first intention is to make a party every day at the best as I can do every day. To be more fluent in English, it's my intention for me. But it is also an intention for the contribution and I can be for the world, because I love contribute, because it nourishes me, you know, and it also participates, contribute to the collective. So if I am more fluent in English, I can more contribute to, and more expands as this contribution and this joy I can share to be a human, to create the life we want, so on and so on, that I can share with you every day. So this is my second intention with this new challenge. And then I can see that when I said that I'm not so fast, I can see that I am more and more exciting and I'm more and more speed with this live, but I will put the intention that you can reach the vibe every day, even if you don't speak English. And what was this can be a contribution for you to also improve your English if you want to. Yes, you rock. Thank you, Alexandra. So my third intention is to contribute also, because it's not only for me, even if as I said before, if I am more fluent, I can contribute to more people. And I have the intention to contribute to you, to create the life you want, as I do, and to live there together, to discover what life has for us more and more and more, even if we are so in appreciation for all that is here today. It's a very, very, I'm in very, very deep appreciation of what I have today and what I am, and the way I am creating my life today. And as a human, I want to experiment more. And I want to experiment more and more joy and more joy with my body in this world, and expand my world, because I went through some experiences in my life when I was so limited, and I will share this with you in this live and in the journey, the world journey. And also, I did a thing. So I shared with you the intention
So to contribute for me, for you, to create even always more in your life, depending of what you want to create in your life. I am here to not to help you to create this, because you are already able to create this alone. But I am here to say you, do you want to share this journey with me? I am creating this in my life. I want this for me and for you and for us. Do you want to create with me, to co-create with me? And if I am a contribution for you, it will be my pleasure to contribute to you. So I'm not here to put it under me, because in my incarnation cross, I will also talk about human design here. I've not done the presentation of me. It's a big mistake. So I will go on it in a few seconds. But in human design, my incarnation cross has a door called 45 with a hierarchy door, and who hold hierarchy memories. So I had to go through this thing of superiority, you know? So I'm not here to put you under me and to say that I have the solution for you, I will change your life. No. So what my invitation here is to create together. And so I did a thing, but before this, I will share who I am, because I haven't done it at the beginning of this slide. So I'm Myriam Faucon, Falchemia. I am a coach, mentor, and human design training and consultant, and trainer and consultant. And I help people who have things to share with the world today, with their heart, to reach their high frequencies, to create more sweetness in their lives. Why? Because that's why my journey, that's what was my path in this life, and I continue to create my life with more sweetness, kindness, and to, with this, do the things and create things in my life, but with joy, with more and more ease, with less and less pain and suffering, because I actualized that the more that make us suffer and makes pain is when we are not aligned with what we really want inside of us, and when our vision is or maybe I will have a lack of vocabulary here, but is disturbing. Our vision is disturbed by other things that we can see the world and what we want to create, and us the better way to not suffering of experiences we can live in our lives. It was my path, and I had so much ease to go from a vision of victim of myself to go through freedom. It was a world journey for me. And this is why today I share how I create my life, and from what I started to where I go, and I continue to go, because I think that it can resonate in more people that maybe today say to them, I can't even create that in my life, to that can see other people so far away from what they think they are today. So many people contribute to me to actualize that I could change my life in the way I wanted. So today
as I continue to do it for me, it's so important for me to do it for you too, to be this témoin, this testimonial of I'm a people like you, somebody like you, a human like you. I crossed some big things in my life, and I could create other things, and I continue to. And as I'm not so far away on this path, on this journey, you can reach me and you can identify you to maybe some stories I will share with you on my way. Not to not be you and be me, but to actualize that if I crossed this thing and I'm here, you can cross this thing and be here. That's something that people say me in the coaching I give, not every day, but every week. So I'm so happy to be this contribution. And so I did a thing. So happy to be here for the first live. Thank you, Alexandra. I'm so happy that you're here too. So happy. Thank you to be here. So I did a thing. Last week, I have chosen something. I have chosen to co-write a book with amazing people. And I have chosen to write it in English. It's such a great challenge for me because, as some people here can already know, I am writing my own book in French. I have stopped writing it in the last weeks. I wrote already 30,000 words. Maybe it have no sense for you what it is, but it's average half a book. So I am here in my French journey to write in French, and I have chosen a journey to co-write a book in English with other people. And so it will be my first publishing thing, and it will be in English. So it's so exciting, but so challenging too. And I'm not expecting that this choice to do this new challenge in English and this writing in English will reach them and contribute to the next things for me in my journey. So when you follow your intuition, your truth inside of you, even if it's not logical, even if it challenges you, you can see that all the pieces are putting together and, oh my God, I'm going there. I haven't actualized this already. So I have chosen this. And this book is called Intuitive Goddess. So it's so exciting. It's with Vanessa Moss and other people so amazing. I am pleased to discover in these days because I have chosen it on Friday. So it is a few days ago. And I am already going on writing a chapter of this book. And on this chapter, I will share a part of my story, which is the part where Falshemia was born. And here I want to do a sign to Emily. Emily, if you pass here, thank you so much to ask me again for this, because I have already shared this a little times on my first challenge. What is alchemia? Where does it come from?
Is it your business? Is it you? Who are you? What's your journey? So at several times, I spoke about a big experience, more of that. I lived with Josefa Cardone, a rebirth experience, but not a simple rebirth. Not to put less that all the rebirths we can live in our lives, but it was really a powerful thing, because a very powerful moment, because I let my body on the floor on this journey. This day, I go before my conception, and I totally left my body on the floor. Even Josefa and the people who were here to live this with me and to support me in this rebirth was surprised by what was happening. And in that time, my body, I fallen off the floor, and my consciousness was not even in my body. Even if you are aware people, you can see it, you can expand your consciousness out of your body, but also in your body. At this moment, my consciousness was not more in my body. And my body have no more signs of life. So I lived this, and I came back. And Josefa asked me, who are you? And I was like, I don't share all the story with you, because I will write it in the book, and you could reach it in a few moments, in a few months. But I didn't know who I was, because I was just, where I am, what's happening, what's happened. And I felt as I was a new baby. When I came back, I was crying like a baby with this woman welcoming me in this life. And since that, it was as, it seems I am 1 year. It seems I am 2 years old. It seems I am 3 years old, like here. And I could actualize that I was a new energy. Of course, we are reinventing ourselves every day, and we can let back our identity every day if we want. But this time was what we can call a walk-in experience, when another being takes place in the body, not by the birth experience, the human birth experience. I will talk about this more in other lives maybe, but for this live, I just want to share this with you, because Falshemia is this new vibe I came back from this rebirth. And in the beginning, I was more comfortable with saying that Falshemia was my business. And it is, because the vibe, this vibe is me, and it is also my contribution to the world too. So it is also my business. So it was not a real lie, but it was like I was hiding behind my business. And after this, at a few times, I talked about Falshemia as a walk-in,
and some people reached me at this place, but it was like I was hiding because I don't assume this fully, you know. And yesterday, I was talking with my friend Claire Barnes. Claire, if you are hearing this, thank you so much for the conversation we had yesterday, because all my cells, all my body, all me was so joyful to be seen as the walking I am today. To be seen and to be able to speak in a language with people that we can understand. Then being able to share that in master's numbers. I don't know if we call like this in English, but in numerology, you know, I don't know if we say this the same in English. We have master numbers, and mine is 66. So being able to share this with her, and that she understood what we was talking about, and being able to have this conversation, I was so happy to see that, yes, it is really my truth. And I don't want to hide again my business anymore, because I don't have to, because I had so much contribution from a little, not so much people sharing their walking experiences, because there are not so much testimonials of this, even if there is more and more. And if you are looking in the good place for it. But when you are not in the place when it's normal to be walking, because there is place where it is normal, as in access consciousness and others maybe. But when you are not in these places, it's not easy to say, oh, you know, I'm a walking, I'm not the being who was born in this body, I have a rebirth experience, and now I'm not the same people as I was at all. Not by changing the being, changing the characteristics of the human being, but changing the soul, you know, changing all. Even only the body and the memories left. So, yes, when someone's asked me the question, but what about Miriam here? Miriam is already here, is always here, because there is memories in the body. There is memories, and it was not easy for me, because I can identify to Miriam and Falshemia both. Why? Because I'm embodied in a body now with memories of the entire life of this body since the birth, and the transgenerational informations too. So it is a world journey to live this. And if I can also contribute to people who live something like this, it's my pleasure to do it now too. And no more hiding behind my business. And to allowing me to embody more and more this frequency, Falshemia. I put a name on her because, of course, it was already in my numerology. If you know numerology, you can understand it, that it was hidden in my numerology that I would be walking. So the walking is also Miriam Faucon, in a sense, because it's
higher frequency of me if I can speak like this. But at the beginning, it was easier for me to put a name on it because I was always losing it. Because I was more often identifying to the memories of the body than falschemia. I was more often connecting to falschemia when I was live with you, when I was in my visio with my clients and with groups, because I asked for this vibe to be here at this moment. But in my personal life, most of the time, the memories of the body and the memories of Miriam lifetime was bigger. So I decided to put a name of this, and to I actualized that the name was falschemia. When I received falschemia, it was several months before my rebirth, and I really thought at this moment that it was the name of my business. I was receiving this name logo. You can see if you know me, I have a logo with a woman face and falcon. I don't know if we say the same in English. And I was receiving the visual of this 3-4 months before my rebirth. So 3 months. It's so interesting because in human design, we saw that the personality crystal is imprinting, begin to be imprinting, average 3 months before our birth. So I really thought it was my business name. So I use it this way. And when I saw that it was not easy for me to be in this life, because, you know, our energy goes when we put our attention. So when you are walking, when you reach a new vibration, even if you identify as working or no, but when you reach a new frequency of your being, it never go back. That's what I mean with it is you can't lose it. But when your attention is not focused on it, but on the memories, on the old version, on the identity you have created, this body have experience for years, your energy goes there. So that's why I experimented for a long time, maybe along this last year. You can saw me in different energies in my life. So it was easier for me to identify my new vibe as falschemia. And you can see maybe I'm not so comfortable with this star seed name, but maybe you can relate with this. So it was easier for me to be in this vibration, because when I say falschemia, I connect to the vibe immediately. So the whole thing of what can be falschemia, and it's a whole thing, and even something that I already don't know for now, I can connect this, be it, embody it when I name it. Now it's different, because now I have embodied it for more time, so it's easier for me to be it, and I could reach Miriam Faucon and this vibe. It's also me. And Miriam Faucon
is this vibe. It has always been. But for long, for me, Miriam Fauconf was the old version of me. The one who did things, who did that and that and that and that. And it was easier for me to do it this way. So I think you have a little bit of this story. I will share more of this story and where how I came to this rebirth and what happened after, and the darkness of my life at different moments that led me here now. But for today, that's what I wanted to share with you, to actualize what Falshenia is and who am I, who I am in this journey and where I am, and to share with you also that I am continuing to experiment with that. I mean that I have no fixed answers about this journey, about these experiences. I can't say it's that, like that, and it will be for the rest of my life. It's not. And my vision of it is changing and evolving with me. So that's what I can share about this for today. And I'm very happy to share this with you today. If you resonate with this, please share me in a comment. If you live something as this, if the walking experience resonates with you, if something in this live took your attention and you want more explanation about it, please let me know. I will be pleased to share about it in other lives. Yes, that's what I wanted to share today. So I'm happy to be able to say that I will go back tomorrow with other things, with other sharings. Please, if you think that these sharings can contribute to other people, be free to share. Feel free to share it and to share with me what contributes to you here. Thank you for listening to me with my not so fluent English for now, but I guess that it will be more fluent and more fluent day after day after days. If you are already very, very bilingual, you know, and your English is very better than mine, and your hearing is like, oh, with what I say, I'm sorry. I will improve this conversation soon. And if you don't relate with this, it's okay too. So, je vais partager quelques mots en français peut-être quand même pour les personnes qui ne seraient pas du tout anglophones ici. Donc, ce que j'ai partagé aujourd'hui, donc merci si tu es là en français puis que tu as écouté le reste du live. Merci d'être resté si tu ne comprends pas du tout l'anglais. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, qu'est-ce que j'ai partagé dans ce live en anglais? Je vais faire juste quelques minutes pour pas faire de ces lives des choses trop longues, puis quand même pouvoir te partager l'essence de ce que j'ai partagé ici. Donc, ce que je partageais, c'était que je m'étais rendu compte la semaine, quand j'ai terminé mon 365 jours de live la semaine dernière, enfin il y a un peu plus d'une semaine, je me suis rendu compte que c'était vraiment une fête, puis que j'avais envie, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que chaque jour de ce nouveau challenge soit aussi comme une fête? Donc, une de mes intentions avec ce nouveau challenge, c'est de faire de chaque jour une fête, même si parfois, comme dans la précédente version, ben, je vais, en tant qu'humaine, comme tout le monde, être dans peut-être des états qui ne seront pas forcément de la fête, on va dire. Mais voilà, une de mes intentions, c'est que, et si chaque jour pouvait être une fête? Thank you, Sandrine. So happy you were there. So you stayed for all
the transmission. So did it contribute to you? And see you soon. Donc en français, je disais, donc je voulais, une de mes intentions, c'est que tous les jours soient une fête. Une autre est que je souhaite être plus fluide en anglais, en français, être plus à l'aise avec mes conversations en anglais parce que j'étudie beaucoup en anglais, je reçois beaucoup de mentors en anglais, je pense beaucoup en anglais souvent. Et donc, j'ai à cœur de plus l'utiliser dans ma vie de tous les jours et dans mon business pour aussi atteindre plus de personnes, même si j'adore ma communauté en français et que j'ai à cœur aussi de plus contribuer en français qu'aujourd'hui, toujours plus. J'ai aussi envie de me permettre de m'ouvrir à d'autres choses parce que ce n'est pas ça ou ça, mais bien ça et ça et ça qui peut être possible si tant est que c'est joyeux pour nous. Donc, c'est ce que je choisis aujourd'hui. Et une autre de mes intentions avec ce challenge, c'est de continuer à donner de la contribution à travers mon cheminement vers la vie que je souhaite toujours plus créer, même si, comme je le partageais en anglais juste avant, je suis vraiment en très grande gratitude de ce que j'ai à aujourd'hui par rapport à certains moments de ma vie et ce qui a pu se passer pour moi à certains moments. Et en même temps, ça ne m'empêche pas de continuer à souhaiter créer plus grand parce qu'en créant plus grand, ça me permet plus de choses pour moi, mais aussi pour le collectif et pour ce que je peux me permettre d'investir, de créer dans ma vie aujourd'hui pour moi et pour d'autres personnes aussi. Et donc, de partager avec vous, si c'est léger pour vous de partager la continuité de cette aventure avec moi, de partager voilà, où je continue à aller moi. Puis comme je le disais en anglais tout à l'heure, non pas que je souhaite être comme supérieure aux personnes qui seraient ici et dire voilà comment moi je fais, puis voilà je vais pouvoir t'aider, puis vraiment je suis best, je suis meilleure que toi, puis regarde du coup comment moi je l'ai fait, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui était présent, qui est présent dans nos gènes par rapport à l'énergie de hiérarchie qui demande à être transcendée, et donc que moi j'ai eu aussi à aller regarder en face dans mes énergies. Puis parfois ça peut revenir, puis c'est OK. Et donc je voyage avec ça, avec aller vers vraiment quelque chose d'horizontal, puis pas de vertical dans la co-création ensemble. Donc mon invitation, c'est pas de dire voilà, je peux t'aider, puis je vais t'amener là. Non, c'est vraiment c'est toi qui crée, c'est toi qui le fais. On le fait ensemble. Puis si moi je peux être une contribution joyeuse et en d'autres choses à cette création pour toi de la vie que tu veux, moi ça va me faire vraiment plaisir de co-créer avec toi. Donc ça c'est une autre intention que j'ai via ce challenge. Et je disais que j'avais oublié de me présenter. Donc, si tu ne parles pas du tout anglais et que tu n'as pas suivi la première partie, donc je suis Myriam Faucon, Falchemia. Je suis Walking Life and Business Coach. J'accompagne les entrepreneurs de cœur à incarner leur haute fréquence unique pour adoucir leur expérience humaine. Et pourquoi cela? Parce que ça a été mon voyage à travers mes propres expériences d'aller adoucir mon parcours grâce justement à cette vibration Falchemia que je suis allée contacter via une expérience de renaissance, entre autres, parce que ça a été un processus en soi qui s'est étalé sur bien plus que cette simple. C'est vraiment très limitant de dire que c'était une simple expérience, parce que ça ne l'a pas été du tout. Mais ce seul moment, ça ne s'est pas fait sur ce seul moment, bien entendu. Il y a eu il y a eu tout un processus en amont, puis après ça, pour vraiment incarner cette vibration. Et ça m'a permis d'inviter plus de douceur dans ma vie. Et c'est ça aussi que j'ai envie de partager, que je suis amenée à partager toujours plus. Et si tu peux voilà, t'identifier à certaines parts de mon parcours, non pas pour devenir moi, mais pour juste pouvoir reconnaître que si moi j'ai pu traverser certaines choses, puis créer certaines choses avec ça, etc., à partir de ça, et laisser certaines choses derrière moi, notamment tout aspect de victimisation pour atteindre vraiment la liberté, la vraie liberté de quoi que ce soit, d'être libre de quoi que ce soit qui nous limite. Ça passe vraiment par sortir aussi de tout statut de victimisation, quel qu'il soit, et aussi, et c'est pas pour
nier toute l'atrocité de l'expérience humaine qu'on a pu vivre pour chacun, chacune, ou dépendamment des parcours. C'est peut-être pas ton cas, puis c'est absolument OK aussi. Il n'y a pas une obligation à vivre des choses horribles pour aider les gens dans le monde, parce que des fois, je le vois passer aussi. C'est parfait aussi si tu as une vie facile depuis le début, tant mieux. On a chacun nos chemins, puis si le mien peut résonner pour toi et que tu peux te sentir inspiré à certains moments ou te dire que je peux t'accompagner dans certains passages, comme dans reconnaître l'expérience walking en nous et vivre le processus de transformation que c'est justement pour atteindre ces vibrations-là et s'autoriser pleinement à les vivre et à les affirmer dans la matière, à les claim, à les revendiquer dans la matière. Je serais très heureuse si je peux contribuer à ça pour toi, parce que ça a été vraiment très challengeant pour moi. Donc, je disais que j'avais fait une chose la semaine dernière. Je me suis engagée à écrire un livre en co-auteur, à écrire cette part de mon histoire dont j'ai un petit peu parlé là, cet épisode de renaissance. Puis c'est comme je disais, c'est un processus en soi. Donc, dans le livre, il va y avoir beaucoup plus de détails sur ce processus, puis ce que j'ai vécu en fait autour de ça, avant, après tout ça, et comment ça m'a amené à aujourd'hui. Et ce livre va s'appeler Intuitive Goddess. C'est un livre en co-écriture, chapeauté, on va dire, par Vanessa Moss et son équipe. Donc, je suis vraiment heureuse de coécrire ce livre. Et puis, ça va être finalement le premier livre que je vais, le premier écrit sur lequel je vais être publiée. Puis, ce sera en anglais. C'est vraiment intéressant pour ceux qui ont suivi en français l'aventure que j'ai vécue, aller dans des mémoires de vie passée auprès de Margaret Oliphant, qui était une écrivain anglaise. Puis là, je vais être éditée par une maison d'édition londonienne pour la première. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. C'était pas du tout anticipé. C'est là où il y a des recoupements qui se font, comme entre ce challenge, puis cette écriture en anglais, puis cette vie antérieure avec Margaret Oliphant que j'avais pu contacter. Des pièces de puzzle comme ça qui se regroupent, mais en fait, c'est pas fait exprès. Quand tu suis ton intuition, ce que je disais en anglais tout à l'heure, que tu suis ta vérité intérieure, les pièces du puzzle s'assemblent, puis tu arrives à un moment donné, tu dis, oh tiens, il y a comme des synchronicités étranges là. Oui, parce que tu as suivi des choses quand elles étaient là. Donc voilà, des choses que je vais aussi vous partager tout au long de ce challenge, puis aussi dans ce livre. Voilà, c'est parti pour cette aventure de 365 jours de live et pour cette aventure de co-écriture en anglais. Voilà, Émilie, tu m'avais demandé justement, si tu passes par ici, de réexpliquer Falchimia, ce que c'était. Donc, j'en ai parlé en anglais. Et donc, je disais que je me suis longtemps cachée derrière Falchimia en tant que business pour moi. Et c'est sûr qu'au début, quand j'ai reçu Falchimia, c'était quelques mois, en fait, à peu près 3 mois avant mon expérience de renaissance. Donc, je croyais vraiment que c'était tout simplement le nom de mon business. Mais c'était vraiment, je recevais ça c'était comme, il fallait absolument que je dessine le logo, il fallait absolument que je dépose le nom derrière l'énergie que j'avais là dans ma tête. Mais à ce moment-là, comme j'avais pas encore vécu ma renaissance, pour moi, c'était vraiment mon entreprise. Puis dans un sens, oui, parce que quelque part, Falchimia et mon entreprise, quelque part, c'est totalement lié. Ça fait qu'un dans un sens. Mais c'est beaucoup plus que seulement mon entreprise, puisque c'est qui je suis aussi aujourd'hui, ce walk-in que j'incarne aujourd'hui, que j'ai longtemps caché, ou que ça m'arrangeait bien qu'on croit juste que ce soit mon entreprise, pour ne pas avoir forcément à justifier des choses, à expliquer des choses, etc., parce que je n'étais pas à l'aise avec ça. Et hier, en fait, j'ai pu actualiser que c'était plus pertinent, en fait, dans mon espace de me cacher derrière ça, en ayant une conversation avec mon amie Claire Barnes. Merci pour cette conversation, si tu passes par là, Claire, parce que tu l'as déjà entendu en anglais si tu passes par là, juste avant, mais pour les personnes qui suivraient cette conversation en français, parce que j'ai pu parler librement de maître nombre, de walk-in, lors d'échanges en commentaire sur Facebook avec elle. Puis c'est là que je me suis dit, mais oui, c'est vraiment ta vérité. Ça crée tellement de joie dans mes cellules de pouvoir dire, oui, je suis maître nombre 66, etc. Il y a le maître nombre 66 dans ma date de naissance, sans non plus prendre la grosse tête avec ça, mais juste s'autoriser à reconnaître ce que nos parcours
puis ce qu'on a vécu, puis quand Claire me disait, oui, tu as dû vivre un walk-in, du coup, avec ça, ben oui, j'ai vécu un walk-in, d'où Falchenia, etc. Et c'est vrai que je l'ai déjà partagé à différentes reprises sur mes réseaux sociaux, mais j'en parle pas souvent. Pourquoi? Justement par cette peur du jugement ou autre. Puis là, même j'ai actualisé certaines énergies dernièrement qui me disaient que c'était temps de laisser des choses derrière moi, puis de vraiment embrasser de nouvelles choses. Et là, ça s'inscrit totalement dans cette idée de laisser aller, ben justement, de me cacher derrière juste mon business et de vraiment ben, avoir confiance que les personnes qui cherchent justement cette vibration-là, et puis qui vont être à même de comprendre, puis de recevoir ce que je suis aujourd'hui et qui je suis aujourd'hui, ben, vont se trouver sur mon chemin. Et que ben, si j'en parle pas, c'est comme à chaque fois que je partage hein, pour les personnes que j'accompagne, mais des fois, ça vient me chercher à des niveaux plus subtils. Ben, si je parle pas de de cela plus que ça, ben, ça m'empêche aussi de rejoindre les bonnes personnes pour moi, même s'il y en a qui sont déjà là et je vous en remercie. Là, j'adore co-créer déjà avec vous. Donc, je sais que dans l'énergie, les personnes arrivent quand même, mais pour que le message soit plus clair, vous savez, des fois, on parasite. On parasite un peu nos messages en se cachant derrière des trucs ou en ayant encore certaines mémoires et puis qu'on fait vivre et on focus notre attention dessus plutôt que sur ce qu'on est devenu, ce qu'on a actualisé de nous, etc. Donc voilà, aujourd'hui, je ne souhaite plus cacher ça. Puis si ça peut être une contribution, enfin, je le sais déjà. Mais voilà, je suis OK, beaucoup plus OK avec ça aujourd'hui. Et donc la joie que je ressentais à l'intérieur, ça venait encore me rappeler, mais comme si ça avait encore besoin d'être rappelé puis d'être confirmé que c'était vraiment ma vérité. Parce qu'au long de ce parcours d'intégration de Walking, c'est fou les doutes qu'on peut avoir. En tout cas, c'était mon parcours. Puis donc, je me dis que si moi, j'ai vécu ça et puis je peux encore le vivre parfois, ben, ça peut aussi résonner pour d'autres d'entre vous. C'est comment c'est pas évident aussi de ne pas se croire folle ou fou dans ça, d'oser plus le partager, puis de se permettre de rendre ça plus normal dans la société, au-delà de juste dans certains cercles privés où on peut être reçu parce que c'est habituel comme je vais partager en anglais chez, par exemple, Access Consciousness, mais il y a aussi d'autres espaces pour ça. Donc voilà, plus ou moins ce que je partageais en anglais tout à l'heure. Je pense que j'ai fait le tour à peu près, et donc ça fait déjà 1 heure que je suis en live, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, puis je vais vous dire à demain pour un prochain partage. Si tu résonnes avec cette histoire, et si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à me déposer un commentaire, puis voilà, si j'ai le goût de revenir sur certains sujets, de donner plus d'informations aussi, je le ferai avec grande joie. Si mon sacral répond à ça et dans la mesure de mes possibilités par rapport à ce que j'en sais, parce que comme je le disais aussi, je continue. C'est pas figé, c'est pas quelque chose de figé pour moi où je peux dire je suis cela, ça s'est passé comme ça pour moi, c'est ça qui s'est passé, et voilà, et je vais penser ça et je vais croire ça pour tout le reste de ma vie. Parce qu'à mesure de mon évolution, ma compréhension de ce que j'ai pu vivre et de où ça m'emmène bah, évolue aussi. Donc, c'est pas un processus qui est figé dans le temps. Donc, moi, ce que j'en partage, c'est ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Puis c'est comme ça aussi que je navigue à travers les différentes informations que je peux recevoir. C'est quand c'est vivant à l'intérieur de moi, puis que ça vient comme éveiller mes cellules que ça résonne avec moi. Tout au long de ce parcours de reconnaissance de walking, j'ai vraiment suivi que les partages, des témoignages qui sont pas nombreux aujourd'hui, mais de plus en plus, puis dépendamment où on va chercher, parce qu'il faut aussi les chercher aux bons endroits, c'est vraiment que quand ça venait toucher profondément mon cœur, que ça venait comme d'un coup je me mettais à pleurer tellement une part de moi se reconnaissait dans le partage. Ça, c'était ce qui résonnait comme ma vérité. Et pas seulement que des pleurs, hein, mais comme voilà, hier, je vous partageais la joie d'échanger sur le maître nombre et le walk-in avec Claire. Ben voilà, c'est uniquement dans ces moments où ça vient vraiment éveiller quelque chose de fort en moi que je peux reconnaître ma vérité par rapport à tout ce qui peut être partagé. Et j'avais envie de le partager aussi. Je ne l'ai pas partagé en anglais, mais peut-être je le referai dans un autre live. Parce que quand on est dans ces grands doutes de est-ce que ce que j'ai vécu est réel ou pas, ou est-ce que c'est pas mon imagination, etc., que je peux entendre aussi parfois, ben, quand c'est vivant à l'intérieur de nous, puis qu'on peut aller reconnaître notre vérité, ça ment pas en fait. Dans notre corps, ça ment pas. Donc voilà. In English, to hand, what I was sharing just now, it was that in this travel to actualize and to recognize
the walking and the processes in me. When I followed people who shared their experiences, experiences with the walking experience, I went in me to see when it was resonating in my body with emotional reactions, maybe joy, sometimes crying, a pulse in me that was saying, it is me, it is my truth. And it was not with my mind, it was with my cells that it was saying this. And I wanted to share that because if you are in the same way, to recognize an experience beyond logical, beyond rationality, beyond what most of people can believe, this is something that can lie. Your body can't lie. And if it is so with something that I share, maybe, or someone else, you can recognize it like this. Your body never lies. It can activate emotional reaction, but you know, at a place where something in you is touched, is seen behind the eyes, is seen behind the visual experience we do of the external world, but you know, it's something inside that say, it's me, it's my truth. I can feel it in my body. I can feel it in all my cells. This is me. This is what I lived. I can recognize me there. This is me. We are going to sing now. No, I can because I'm on a public way. So, thank you so much for being here. Merci beaucoup d'avoir été là, que ce soit en anglais ou en français. I see you tomorrow for my day 2. And I hope you are doing well. And I wish you a great day. And that's it for today. Thank you so much. I love you and see you tomorrow.